네, 안녕하십니까. 세은심리상담연구소 연구자문교수 이상민입니다. 네, 지난 시간에 이어서 오늘은 프레드릭 펄스 선생님의 게스탈트 상담 이론, 이것이 어떻게 상담 시연이 됐는지 알아보는 시간을 갖도록 할게요. 로저 선생님 상담 같은 경우는 여기가 별로 놀라운 게 없었죠. 역시 로저 선생님은 그 공감적인 공감이라든지 혹은 무조건적인 긍정이라든지 혹은 진정성 있게 반영을 하고 감정을 얘기해서 글로리아 선생님, 글로리아 내담자와 함께 잘 이렇게 상담적 관계를 맺어가는 것을 우리가 잘 볼 수 있었습니다. 오늘 보여야 될 우리 이제 펄스 선생님의 게스타트 상담 이론은 여러분들 게스타트 하면 생각나는 게 뭐죠? 그렇죠. Here and now. 그렇죠. 지금 여기. 과거는 옛날이고 미래는 아직 오지 않았으니까 제일 중요한 건 뭐라고요? 현재다라고 이야기하면서 프레드릭 펄스 선생님이 이제 게스타트 이론을 만들어냈죠. 기본적으로 프레드릭 펄스 선생님 같은 경우는 시연을 하고 나서 그 다다음 해인가 1967년인가에 돌아가셨어요. 그러니까 거의 이게 자기의 생애의 마지막 상담을 보여주는 자기의 상담의 모습이 아니었나 이런 생각을 해봅니다. 프레드리 펄스 선생님의 백그라운드를 보면은 프로이드하고도 만났죠. 프레드리 펄스 선생님하고 프로이드하고 만나가지고, 사실은 정신분석 쪽으로 이쪽 공부를 하셔가지고, 정신분석적인 아이디어가 굉장히 많이 있었는데, 프로이드가 그렇게 인정을 하지 않았어요. 프레드리 펄스 선생님이. 그리고 특히나 이분이 얘기했던 이 구강기에 있는 그거에 대한 깨무는 거 있잖아요. 그런 거에 대해서 이제 그 연구물을 했는데 프로이드는 그걸 인정하지 않았고요. 그러면서 자연스럽게 정신분석하고 멀어지면서 이분은 과거에 그렇게 얽매고 섹스라든지 이런 성에 너무 이렇게 하는 거에 대해서 별로 인정하지 않았고, 오히려 자기는 현재하고 지금 그리고 몸이라는 게 되게 신체 반응을 되게 중시했기 때문에 여기에 초점을 맞춰서 게스탈트 이론을 개발하면서 1950년대, 60년대에 굉장히 인기를 끄는 그런 이론을 만들어냈습니다. 그래서 프레드 펄스 선생님의 아이디어 자체는 사실은 약간의 뿌리는 정신분석에 있지만 실제로 시연하거나 상담하는 방식은 완전히 다른 개념의 그런 걸 우리가 볼 수 있기 때문에 여러분들이 이 상담 시연을 보면서 우리가 많은 걸 배울 수 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 자, 프레드리 펄스 선생님의 상담 시연의 제목은 저는 You are a phone이라고 적었습니다. You are a phony 이런 말을 많이 하거든요. 너는 가식적이야 라는 그런 얘기죠. 알다시피 게스탈트는 양파를 많이 비유하죠. 양파 껍질을 벗기면 벗길수록 그 안에가 계속해서 이렇게 나오듯이 사람도 마찬가지죠. 내 안에 있는 진정한 나를 만나기 위해서, 첫 접촉이라 그러거든요. 컨택트 하기 위해서는 양파 껍질을 벗기듯이 나를 갖다가 이렇게 내 안에 있는 이런 가식적인 부분을 다 벗겨야 된다라는 이야기 합니다. 자, 역시 마찬가지죠. 퍼스트 선생님도 이 You are phony, here and now, 그 다음에 컨택트 이걸 중심으로 하고, 아까 얘기했듯이 비언어적인 언어, 그 신체 반응, 이런 걸 되게 중시하면서 영상을 찍었거든요. 여러분들 자세히 보면 아주 재밌게 이분이 어떤 방식으로 자기의 그런 그 이론을 갖다가 현재에서 보여줬는지를 알 수 있지 않나 이런 생각합니다. 자, 남의 상담 행위를 보는 게 약간 지겹긴 하지만 그래도 이 프레드릭 펄스의 게스탈트 영상은 그렇게 지겹지 않을 겁니다, 여러분. 굉장히 빠르게 한 20분 정도가 지나갈 정도로 상담 영상이 굉장히 그 박동감 넘치고 역동적이거든요. 한번 다 집중해서 다시 한번 보도록 하죠. 자, 한번 같이 보겠습니다. I'm to interview a patient, and I'd like to give you some thumbnail sketch of what Gestalt therapy stands for. Gestalt therapy is working on an equation: awareness, equal present time, equal reality. In contrast to depth psychology, we try to get hold of the obvious, of the surface, of the situation in which we find ourselves, and to develop the emerging Gestalt strictly on the I and thou, here and now basis. Any escape into the future or the past is examined as a likely resistance against the ongoing encounter. Modern man has alienated, given up so much of his potential that his ability to cope with his existence becomes badly impoverished. My aim is this:
The patient should recover his lost potential. He should integrate the conflicting polarities, understand the difference between game playing, especially the playing of verbal games, on the one hand, and of genuine, authentic, confident behavior on the other. The civil war of inner conflicts weakens the efficiency and comfort of the patient, but every bit of integration will strengthen it. Now, in the safe emergency of the therapeutic situation, I repeat, in the safe emergency of the therapeutic situation, the patient begins to take risks and to transform his energies from manipulating the environment for support into developing greater and greater self-support, that is, reliance on his own resources. This process is called maturation. Once the patient has learned to stand on his own feet, emotionally, intellectually, and economically, his need for therapy will collapse. He will wake up from the nightmare of his existence. The basic technique is this: not to explain things to the patient, but to provide the patient with opportunities to understand and to discover himself. For this purpose, I manipulate and frustrate the patient in such a way that he's confronting himself. In this process, he identifies with his lost potential, for instance, through assimilating his projections by acting out the alien parts of himself. Principally, I consider any interpretation to be a therapeutic mistake, as this would imply that the therapist understands the patient better than the patient himself, takes away from the patient the chance of discovering himself by himself, and prevents him from finding out his own values and style. On the other hand, I disregard most of the content of what the patient says and concentrate most on the non-verbal level, as this is the only one which is less subject to self-deception than his verbal pseudo-self-expression. On the non-verbal level, the relevant gestalt will always emerge and can be dealt with in the here and now. We are going to have an interview for half an hour. Right away, I'm scared. You say you're scared, but you're smiling. I don't understand how one can be scared and smile at the same time. And I'm also suspicious of you. I think you understand very well. I think you know that when I get scared, I laugh or I kid to cover up. But do you have stage fright? I don't know. I'm mostly aware of you. I'm afraid that you're going to have such a direct attack that you're going to get me in the corner, and I'm afraid of it. I want you to be more on my side. You say I get you in your corner, and you put your hand on your chest. Mm-hmm. Is this your corner? Well, it's like, yeah, it's like I'm afraid, you know. Where would you like to go? Can you describe the corner you like to go to? Yeah. It's back in a corner where I'm completely protected. And there you would be safe for me. Well, I know I wouldn't really. Well, but it feels safer, yes. Imagine you were in this corner, and you're perfectly safe now. What would you do in that corner now? I'd just sit. Just sit? Yes. No. How long would you sit? I don't know, but this is so funny as you're saying this. This reminds me of when I was a little girl. Every time I was afraid, I'd feel better sitting in a corner. Okay, you're panicky. Are you a little girl? Well, no, but it's the same feeling. Are you a little girl? This feeling reminds me of it. Are you a little girl? No. No, at last. How old are you? 30. Then you're not a little girl. No. Okay. So you're a 30-year-old girl
who's afraid of a guy like me? Well, I don't even know if I do know I'll be afraid of you. I get real defensive with you. Now, what can I do to you? You can't do anything, but I can sure feel dumb, and I can feel stupid for not having the right answers. Now, what would it do for you to feel dumb and stupid? I hate it when I'm stupid. What would it do for you to be dumb and stupid? But let's put it so, like this. What would it do to me if you would play dumb and stupid? That makes you all the smarter and all the higher above me. Then I really have to look up to you because you're so smart. Yeah. Oh, yeah. And butter me up right and left. No, I think you can do that all by yourself. I think the other way around. If you play dumb and stupid, you force me to be more explicit. That's been said to me before, but I don't buy it. I don't Now, believe what are you doing with your feet now? wiggling them. What's the joke now? Oh, I'm afraid you're going to notice everything I do. Gee. Don't you want me? I want you to help me become more relaxed, yes. I don't want to be so defensive with you. I don't like to feel so defensive. You're acting like you're treating me as if I'm stronger than I am, and I want you to protect me more and be nicer to me. Are you aware of your smile? You don't believe a word what you say. I do too, but I know you're going to pick on me for it. Sure, you're bluff, you're phony. Do you believe, you're meaning that seriously? Yeah. If you say you're afraid and you laugh and you giggle and you squirm, that's phony. You put in a performance for me. Oh, I resent that very much. Can you express it? Yes, sir. I most certainly am not being phony. I will admit this. It's hard for me to show my embarrassment, and I hate to be embarrassed. But boy, I resent you calling me a phony. Just because I smile when I'm embarrassed or I'm put in a corner doesn't mean I'm being a phony. Wonderful, thank you. You didn't smile for the last minute. Well, I'm mad at you. That's right. You didn't have to cover up your anger with your smile. Now, in that moment, in that minute, you were not a phony. Well, at that minute I was mad, though. I wasn't embarrassed. In other words, when you're mad, you're not a phony. I still resent that. I'm not a phony when I'm nervous. Again. I want to get mad at you. You know what I'd like to do? I want you on my level, so I can pick on you just as much as you're picking on me. Okay, pick on me. I have to wait till you say something that I can pick on, but What does this mean? Can you develop this movement? I can't find words. I want to... Develop this, as if you were dancing. I want to start all over again with you. Okay, let's start all over. I know a corner I'd like to put you on. I'd like to ask you a question, and because I have a feeling you don't like me right off the bat, and I want to know if you do. Can you now play Fritz Perls not liking Gloria? What would he say? He'd say that she's a phony, for one. Say you are a phony. You're a phony, and you're a flip little girl, and you're a show-off. And what would Gloria answer to that? I know what I'd answer. I'd say I think you are too. Now say, tell this to me. Tell me what a phony I am. Well, I'm... Say, Fritz, you're a phony. Well, phony's not quite the right word, but it's more like a show-off. A show. Like you know all the answers. Yeah. And I want you to be more human, and that doesn't seem very human to me. To know all the answers is not very human. Yeah, to right away find out how I'm kicking my feet, and why am I doing like this? Why are you doing like that? Oh dear, I've got eyes. I can see you're kicking your feet. I don't need a scientific computer to see that you're kicking your feet. What's big about that? You don't need to be wise to see that you're kicking your feet. I know, but it seems like you're trying to find some reason for it. I don't. It's your imagination. Okay,
I know what I'd like from you. Can I tell you what I'd like from you? Yeah. I'd like you to be aware that I'm kicking my feet and to be aware that I'm giggling when I'm really nervous and accept it instead of putting me on the defense of having to explain it. I don't want to have to explain why I'm doing these things. Did I ask you to explain it? You said, why am I? Or what am I doing? No, Well, I- what am I doing, you said. That's right, kicking your feet. I didn't ask you to explain it. It's your imagination. That's not this Fritz, it's the Fritz of your imagination. It's a big difference. Now do this again. Again. How do you feel now? I don't know. Playing stupid. I'm not playing stupid. I You don't see, know I the don't right know. answer. This is playing stupid. You did something with your hair there. Is by any chance something in my hair what you object to? No. No. Okay. No, but your hair and your features go along with the feeling I had about you earlier. I had a feeling I could be afraid of you. And you're the type of person that seems like you demand so much respect, and so you're... Please play Fritz. I demand so much respect. Play this Fritz you just saw. Well, you know how smart I am. I know more about psychology than you do, Gloria. So anything I say, of course, is right. Can you say the same as Gloria? Something similar as Gloria. With the same act as Gloria. I demand respect because... I don't know. You don't, No, I don't. I identify it with my father, but not me. I don't feel I demand respect. you don't demand respect. No. Sure not. As a matter of fact, I'd like more. I'd like you to respect me more. No, you see? So you demand respect. All right, yes. Yes, as a matter of fact, if I could demand respect from you, I would. But do it. Who's preventing you except yourself? Because I feel if I get myself out on the corner, you're going to let me just drown. You're not going to help me one bit, and I know that I can't quite come up to standards with you. What should I do when you're in the corner? Encourage me to come out. Ah, you don't have enough courage to come out by yourself. You need somebody pull little mamsel in distress out of a corner. Yes. So anytime you want somebody to pay attention to you, you crawl into a corner and wait till the rescuer comes. Yes, that's exactly what I'd like. And this is what I call phony. Pardon me? This is what I call phony. Why is it phony? I'm admitting to you what I am. How is that a phony? That is a phony because Oh. it's a trick, it's a gimmick to crawl into a corner and wait there till somebody comes to your rescue. I'm admitting it. I know what I'm doing. I'm not being phony. I'm not pretending I'm so brave. I resent that. I feel like you're saying unless I come out openly and stand on my own, I'm not a phony. Baloney. I'm Right. just as real sitting in that corner as I am out here all by myself. But you're not sitting in that corner. Well, not now. And besides that, it's like passing judgment when you call me phony. I just hate that anyway. Now we're getting somewhere. I call anybody phony who puts on an act. And if you like somebody and you want to meet this person, to go to this person, tell him, I would like to meet you, I would call not phony. But if you coyishly go into that corner, waiting to be rescued, this I call phony. This I call phony. And I still think you're judgmental. You know what I have a feeling? You've never felt this way in your life. You feel so secure that you don't have to feel. Anybody that does something like this, you're going to pass judgment on their being a phony. Well, I resent it. Good. Now play Fritz passing judgment. You are. You're sitting up there in your Play big old Fritz. chair. I am Fritz. I pass judgment. Pass judgment on me now. I don't feel close to you at all, Dr. Pearls.
I feel that's phony. I feel like you're playing one big game. Right. Sure, we're playing games, but in spite of the games, I think I've touched you now and then. I think I hurt you when I called you a phony. Well, of course you did. And I think I hit a bullseye. That's why you feel hurt. I don't know. All I know is when I feel the way I feel with you right now, Now, it's like you don't have feeling. Fine. Now, exaggerate this. What you just did. I'm like, That's it. Now, talk to me like I this. can't. I can't. I want to laugh. I'd like you to be younger than me so I could really scold you. How old must I be? My age, 30. Good, I'm 30 now. Imagine I'm 30. And now you're scolding. Okay, don't be so cocksure yourself. Don't think you're so doggone smart. Don't act so proud because you've never been in the corner. I think you can be just as big a phony, parading around like you're so damn smart and you know all the answers as much as me sitting in my corner. Oh, and I like the feeling of you being younger. Yeah. I'd like to embarrass you. Yeah. Embarrass me. Well, you Tell me what you about- wouldn't get embarrassed. You seem unaffected. Tell me. Embarrass me. Tell me how old, how ugly I am. You don't look old and ugly, you look distinguished. And that's all the more on your side. If you look so distinguished, then see. That's more on your side, too. Well, Gloria, can we say one thing? We had quite a good fight. No, I know. No. I felt... I don't think came- you're fighting with me. But I felt you came out quite a bit. Well, I'm mad at you. Wonderful. But you seem so detached. You don't even seem to care that I'm mad at you. What I feel would you like you're not recognizing me at all, Dr. Pearls. Not a bit. This is quite true. Our contact is much too superficial to be involved in caring. I care for you as far as, let's see, you're right now my client. I care for you as far as I like to, like an artist, bring something out which is hidden in you. This is as far as I care. Well, I'd like to feel that there's it's frustrating. If I were to leave you right now and not see you again, it would frustrate me to feel like there hadn't been more contact. I feel completely out of contact with you. Like I'm talking to the baby that doesn't understand me, or something like that. I don't feel like we're a bit in contact, and that frustrates me. That bothers me more than being angry with you. I'd rather we were angry and fought than to have no contact. Yeah, this reminds me of when my husband and I used to fight. He sits there and he listens to me, but he's not even aware of how much I hate him and how mad I am at him. I'd rather affect you. You to really hate me or something. And I feel like you're purposely staying out of contact with me. How should I be? Give me your fantasy. How could I share you my concern with you? I can't say in words. I know the feeling I'd see on you, but I can't say. It's just a feeling like, I don't know. It's like I want you to respect me more as a human being, that I've got feelings. Now we come back to the beginning. So you want respect. Yes, I do. I do. See. This is a different kind of respect than I meant the first Never time, mind, but but you need respect. yes. I respect you so much as a human being that I refuse to accept the phony part of yourself and address myself to the genuine part. Right now, the last few minutes, you were wonderfully genuine. You were not playing anymore. I could see you were really hurting. Well, I don't feel I've got a right when I don't like somebody or I disagree with somebody who's doing. If I should respect them, if they're above me, they're superior to me, I don't feel I've got a right to really, really tell you how mad I am at you. That's garbage. You're now jacketing. You're getting back into your safe corner. Well, that's the way it feels. That's what the safe corner feels like to me. Now go back to your safe corner. Because we have to part very soon. You stayed in your safe corner. You came out for a moment. You nearly met me. You could get a little bit angry with me. Now go back to your safety. I feel like you're telling me the only way you respect me as a human being if I'm aggressive and forceful and strong. I feel like you couldn't even accept I'd be scared to death to cry in front of you. I feel like you'd laugh at me and call me a phony. I feel like you don't accept my weak side only when I'm yelling back at you or hollering at you.
You mustn't cry in my presence. Well, I wouldn't even give you the satisfaction. Say this again. No. Say this again. I try not to. I try not to cry in front of you or show my weak spot for fear you'd jump on me again. Are you aware that your eyes are moist? I'm aware that I feel more choky, yes. I feel that. Could you choke me? Pretend, but not for real. Why not for real? Well, because I don't hate you that much. No, you want to choke my tears back. You want me to choke you so you wouldn't cry? I'd like to, if I'd like to choke you, it would be to make you cry. I'd like to see you weak. I'd like to see you hurt and vulnerable. What would this do for you? Make me feel like I'd have more of a right to be hurt and you wouldn't jump on me so quick. Would you jump on me if I would cry? No. Mm-mm. But I would jump on you if you would cry. You're sure of this? No, I'm not sure of it. Uh-huh. What would you like me to do if you were to cry? You're smiling something off. Well, because I got two feelings. I was going to say I'd want you to love me and hug me, but then I thought, no, I don't want to. What's your objection? I'd be scared to be too close to you. Now we're getting somewhere. First you want to be close to me. Now you're afraid to be too close to me. Here's See? what I'm saying, but... That's right. Now we got the two poles of your existence. But they're two different feelings. Close, I mean emotionally, but not physically. But we've got the two poles of your existence now. Either far away in a corner, or be so close that you get melt into one with the other person. And apparently you travel between the two extremes. I do. You know what I'm thinking? When I am really hurt and really upset about something, and I want someone to love me, like my girlfriend will do it a lot, and she'll come up to hug me, I don't want it. Exactly. See? That's what I'm talking about. You cannot sustain contact. Okay, this is garbage. What are you afraid if you were too close to your girlfriend, if you let her hug you? The only thing I'm aware of is, like when I perspire, it embarrasses me that she'd feel how wet I am, and that she'd hold my body up close, and I don't know. Just... Are you aware of your facial expression, the kind of disgust? Yes. Coming? Yes, I am. Do this more, please. Again. It's icky. Again. It's just icky. I can just feel what it is. I don't like it. Can you say this to me, Fritz? You're icky. No. No? What's your difficulty? Because I feel like if you really believe me, that would hurt your feelings. Oh, you mustn't hurt my feelings. Well... I thought I was so indifferent, as you said before, that nothing could touch me. No. Now you suddenly discovered a way to touch me, isn't it? Well, you know what I believe? I believe you're the type of person sort of like me, that you act like it wouldn't hurt your feelings, but it really would. You act strong, but you're soft and vulnerable inside there, too. I think your feelings could be hurt, sure. But I don't think you'd show it very easy. What would I do? How would I conceal my feelings? By turning it back on me? By saying, now, what did you get from that, Gloria? You turn the whole thing back on me instead of showing how hurt you were. Now, can you say this to Fritz? What did you get out of this, Fritz? Say this to me. What'd you get out of what? What you just said, just your sentence. Sure, I know what you'd get out of it. If I said, what did you get out of this, Fritz? You'd say, nothing. It didn't bother me. It was you that did it. You still wouldn't let me know you were hurt. But I know what it would be if you told your true feelings, that you didn't want to show you're hurt, so you covered it up. Same way with me in the corner. Now, if I were hurt, if I would cry, what would you do with me? You wouldn't be so superior to me. You'd be more vulnerable, and I could pacify you and make you feel better. You could hug me. Yes.
and I could be the baby. Yes. Yes. I'd like that. You'd feel more on my level. I wouldn't have to feel so dumb with you. And the other way around, you would have to be my baby. She would cry, you would like to play the baby and be comforted and hugged, and poor thing. Well, I'd poor like that me. too. But I tell you something, Gloria. I think we came to a nice closure. I think we came to a little bit of understanding. I think we finished this situation now, right? All right. The demonstration was, in my opinion, quite successful and consistent with my theoretical outlook. The avoidance of the genuine encounter manifested itself in three ways. The patient was first taking control by putting on a smiling, sophisticated, phony mask of oscillating between a pretense of being frightened and yet at the same time having me figured out, thus being or believing to be fully in control of the situation. Secondly, she was withdrawing by fantasizing of hiding in a corner. Thirdly, she was blocking the real encounter of melting through crying, which then would have been the real emotional meaning of this meeting. The patient was capable of identifying herself with several fantasies she had projected onto me. This was especially evident with regard to her initial denial for a need to be respected. The need for environmental support started to come out besides her need to get respected. It was verbalized in a wish to be cared for, rescued from the corner, and so on. I broke off the session when the first tears began to appear. She began to play the role of the lonely child and apparently wanted to be hugged and comforted. But here too the assimilation of her projection began to work, and she began to experience holding me like a baby. Apart from assisting her and assimilating her in some projections, the main therapeutic factor was to show her the inconsistency of her verbal and non-verbal behavior. For instance, saying that she was frightened and smiling at the same time. A frightened person does not smile. Where I feared was in the direction of her embarrassment. This embarrassment was protected by her brazenness and anger. To get to her existential embarrassment, we would have to work through and eliminate the phoniness, that is the ease with which we can superficially assume any role that is required for a specific situation. This pseudo-adaptation is her way of coping with life. This is about what I got out of this session. 네, 어떠셨어요? 약간 놀랬죠? 네, 맞아요. 프레드릭 펄스 선생님 상담하는 것과 로저스 선생님 상담이 굉장히 다르다는 걸 알 수 있어요. 칼 로저스 선생님의 상담 방식, 프레드릭 펄스 선생님의 상담 방식. 나중에 이제 뒤에 또 이제 앨리 선생님의 상담 방식을 보는데 다 너무 다릅니다. 그래서 결국은 이론에 입각해서 상담을 하는 건데 이론도 다르고 그러다 보니까 시연하는 것도 다르고 그죠? 그래서 여러분들 이런 걸 잘 볼 필요가 있어요. 그래서 이번에는 그러면 이 프레드릭 펄스 선생님이 어떤 식으로 상담을 했는지 상담 시연한 거를 가지고 제가 나름대로 분석한 거를 한번 토대로 한번 여러분들과 나누는 시간을 가지도록 하겠습니다. 자, 이 영상에서 어떤 방식의 게스탈트의 이론이 기법들이 드러났는가 한번 보면요. 첫 번째로 제가 말씀드리고 싶은 거는 non-verbal behavior예요. non-verbal behavior. 비언어적인 행동. 게스탈트는 신체, 여기에 굉장히 신체적인 모습, 신체의 반응, 자기 신체적인 생리적인 반응, 이런 걸 굉장히 강조하기 때문에 이 비언어적인 행동이 어땠는가를 갖다 초점을 맞춰서 프레드릭 펄스 선생님이 어떻게 상담 시연해서 그걸 갖다가 초점을 맞췄는지. 그 다음에 언어 행동, 그 내담자의 언어 행동에도 어떤 방식으로 이 게스탈트, 그 프레드릭 펄스가
반응을 해가지고 기법으로 적용했는지 이런 걸 볼 수 있죠. 그다음에 과장하는 거, 그러니까 과장하는 기법이죠. exaggeration이라고 하는데 과장하는 부분, 그걸 어떻게 했는지, repeating, 반복하는 거, 이것도 어떤 식으로 기법으로 나타냈는지, 그다음에 fantasy exploration, 환상 탐색이라고 하죠. 이런 것들을 갖다 어떻게 보여줬는지를 우리가 잘 볼 수 있어요. 환상 탐색 같은 경우는 실제적으로 우리가 흔히 얘기하는 비느자 기법, 우리 많이 하죠. 비느자 기법이라든지, 혹은 뭐 역할 연기라든지, 그죠? 게스트할때에서 많이 사용하는 게 익스페리먼트거든요. 결국 실험을 하는 건데, 이 실험이라든지 이런 것들과 다 연결되어 있기 때문에, 이 영상에서 펄스가 어떤 방식으로 이런 걸 보여줬는지를 갖다 우리가 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 자, 넘버걸 테크닉 먼저 보면은요, 펄스 선생님이 몇 번에 걸쳐서 내담자의 비언어적인 반응, 그러니까 신체 반응이죠. 신체 반응에 대해서 이야기를 합니다. 그죠? Are you aware of your smile? 그죠? 너가 웃고 있는 게 인식되고 있느냐? 맨 처음 시작하자마자 그랬어요. 언제 그랬을 때요? I'm already afraid. 그러죠. 내가 무섭다, 너가. 그렇게 얘기하죠. 이 내담자가 너무 무섭다고 하니까. 근데 이 내담자는 그러면서 웃는 거예요. 무섭다면서 웃는다니까 바로 신체적인, 비언어적인 반응을 먼저 초점을 맞추죠. 너가 웃고 있는 거 인식하고 있느냐? 그렇죠. 중간에 또 그런 것도 있어요. 다리 가지고 왔다 갔다 하니까 What are you doing with your feet now? 그렇죠. 다리 가지고 지금 뭐 하고 있냐? 왔다 갔다 하니까 Wiggling? 그러죠. 내가 지금 흔들고 있어. 그러니까 Are you aware that your eyes are moist? 너 눈물을 거의 흘릴 것 같지? 여기 눈방울이 이렇게 눈물이 이게 흥분인데 그거 너가 지금 보이고 있냐? 알고 있니? 이런 거죠. Aware. 너가 지금 awareness가 굉장히 중요해. 인식하는 거. 지금 접촉을 하기 위해서는 뭘 해야 돼요, 우리가? 어떤 접촉, 상담자와 내담자의 접촉, 그리고 내 마음속에 나의 리얼 셀프와의 접촉하기 위해서는 awareness, 인식이 올라와야 되는데 그 인식을 올리는 방법 중에 하나가 바로 이 비언어적인 모습을 갖다가 자기가 스스로 깨달아야 되는 거거든요. 통찰하는 거죠. 그러기 위해서 non-verbal 테크닉을 사용하는 걸 우리가 자주 볼 수 있습니다. 그죠? 아주 재밌는 현상인데 중간에 또 좀 화를 내요. 그만 나를 갖다가 이렇게 감시하는 것처럼 하라 그러죠. 그러니까 어떻게 얘기해요? 이 선생님이. 난 너 감시한 적 없다. 내가 언제 너 지적했냐? 나는 그냥 이 너의 행동을 describe, 기술한 것 뿐이다. 라고 얘기하죠. 그럼에도 불구하고 글로리아는 굉장히 싫어하죠. 나의 모든 걸 다 보는 것 같다고. 그죠? 그러니까 나는 컴퓨터가 아니야. 그렇게까지 그러지 않아. 나는 그냥 너가 하는 행동을 갖다 describe, 기술하는 것 뿐이야. 이렇게 얘기하는 거죠. 자, 이와 비슷하게 펄스는 또 다르게, 이거 아까 비언어적인 거, 신체 반응이라 그러면 요번엔 어때요? 언어 기법도 사용했어요. 대표적인 게 바로 이 존경과 존중에 대한 겁니다. 요걸 갖다 아주 재밌는데요. I would like to respect. 그죠? 근데 I demand respect. 이거 갖다 이게 약간, 이게 두 가지가 다른 개념이에요. 그러니까는 너가 나에게 어떻게 매니플레이션 하느냐. 이게 되게 키 메인이거든요. 사실상 이 글로리아가 지금 펄스를 매니플레이션 한다고 그래요. 매니플레이션 조종한다는 거거든요. 이 내담자는 환경을 통제하기 위해서 나를 갖다 조종하는 방식을 어떻게 생각한다는 거예요. 이건 기글링하고 막 가식적으로 행동을 해서 나를 조종하는데 그 중에 하나가 뭐예요? 자기가 좀 바보처럼 행동하게 되면 어떻게 돼요? 내가 설명하게 된다라는 거예요. 그죠? 그리고 나서 내가 좀 이렇게 화를 내거나 이렇게 하면은 결국은 나한테 존경을 받고 싶은 건데 그 존경을 받고 싶으면 어떻게 해야 돼요, 사실은? 당신이 나를 존경해 줬으면 좋겠어요 라고 이야기해야 되는데 그렇게 안 하고 이 내담자는 어떻게 해요? 오히려 반대쪽으로 이렇게 막 이렇게 화를 내거나 뭐 이렇게 가식적으로 행동함을 해서 이 존경을 받게 하는 거를 조종해가지고 내가 이렇게 한다라는 개념이죠. 그런 거 갖다가 이제 언어적 기법으로 펄스가 I would like to respect. 너 존경받고 싶다라는 얘기 아니냐라고 하는데 사실상 너는 지금 나를 갖다 demand 한다. 너는 존경을 요구하는 것처럼 한다라는 걸 갖다가 보여주면서 펄스는 이 언어 기법을 사용하는 거죠. 사실상 어떻게 해야 돼요? 만약에 아까 그런 거 똑같죠. 저쪽 코너에 간다 그러잖아요. 코너에 가는 거에 있어서도 그냥 자기가 코너에 가가지고 있으면 되는데, 코너에 가서 나를 갖다 꺼내달라고 할 때 어떻게 해야 돼요? 나 좀 꺼내줘. 나 힘들어. 나 좀 도와줘. 이렇게 해야 되는데, 그러지 않고, 어떻게 해야 돼? 거기서 잉 하면은 사람이 왔을 때, 그때 내가 이렇게 나간다는 거예요. 그게 어떤 거예요? 굉장히
디맨드하다라는 거죠. 그러지 말라는 거죠. 그 당당하려면 어떻게 해야 되는 거예요? 스스로가 나 힘들어, 나 좀 도와줘 이렇게 얘기해야 되는 거죠. 존경받고 싶으면 존경받고 싶어 이렇게 얘기해야지 가식적으로 행동함으로 인해서 존경을 요구하는 거는 바람직하지 않다라는 얘기를 하면서 버발 테크닉을 사용하는 거 굉장히 직면을 하는 거죠 사실은. 그러면서 이걸 갖다가 아 그래 너가 결국은 존경을 원하는 거 아니야 이런 식으로 얘기하죠. 우리가 굉장히 재밌는 부분을 볼 수 있죠. 또 다른 하나의 모습은요. 반복과 과장에 대해서 굉장히 많이 이 펄스가 요청을 합니다. 자, I'm not a phony when I'm nervous 하면서 난 불안할 때 가식적이지 않아요 라고 했죠. 그랬을 때 어떻게 해요? 손으로 표현하니까 그 손 표현을 다시 하게 하는 거죠. 그 다음에 deep breath 하는 거 있죠. 긴 숨을 내쉬니까 글로리아가 3번에 걸쳐서 한 번 더 해봐. 하는 거 있죠. 그렇죠? 펄스가 약올라보라고 할 때도 내담자가 손으로 뻗으니까 춤추듯이 한 번 더 해봐 이렇게 하는 것도 있었고 이렇게 하는 거 손으로 막 이렇게 하는 것도 따라서 한 번 더 하게 하는 이런 걸 여러분들이 자주 볼 수 있습니다. 그래서 이런 걸 보면은 이 펄스는 상당히 많이 이 반복과 과정, 신체적인 것, 특히나 이런 모습을 과장하고 반복하게 함으로 인해서 뭘 원했던 걸까요? 결국 이런 걸 익제저레이션을 통해서 내담자가 어웨어니스 할 수 있게 인식하고 통찰할 수 있게 해주려고 그러는 거예요. 예를 들어 대표적인 게 뭐예요? 불안한 사람은 웃지 않는다라는 거죠. 그건 뭐예요? 왜 내가 이 웃는 거예요? 나의 진짜 모습을 감추기 위해서 웃는다는 거예요. 그러니까 그런 모습을 갖다가 진짜 너의 모습을 발견하기 위해서는 나의 이런 뭐예요? 매니플레이션, 조종하려고 하는 나의 모습을 갖다가 감추려고 하는, 하이딩하려는 나의 모습을 갖다가 인식하게 하기 위해서는 이러한 반복과 과정이 하나의 좋은 기법이라고 생각해서 펄스는 이걸 갖다가 내담자에게 시키는 걸 우리가 알 수 있습니다. 자, 환상에 대한 탐색하죠. 몇 번에 걸쳐서 펄스는 그녀의 환상에 대해서 이야기합니다. Can you describe the corner you would like to go? 그죠? 거기 모퉁이를 갖다 한번 묘사해 볼래요? Imagine you are in the corner, you are perfect safe. 거기가 안전하다고 한번 상상해 보세요. 그러면서 상상을 해가지고 거기를 한번 해봐라. 상상해보고 거기에 있어봐라. 거긴 어떠냐 하니까는 얘가 거긴 너무 편하다, 안전하다 뭐 이렇게 얘기하는 것도 우리가 볼 수 있죠. 네. 이런 환상에 대한 탐색 많고요. 그 다음에 여기선 얘기 안 했는데 사실은 역할에 대한 게 되게 많아요. 그래서 너가 펄스, 그런 생각을 하고 있는 펄스라고 생각하고 네가 한번 해라. 그러니까 얘가 이런 역할 연기도 하죠. 중간에. 그래. 글로리야, 너는 가식적이야, 뭐, 그러면서, 펄스의 역할도 하고요. 중간에 글로리아가 또 펄스한테 화난 글로리아를 해보라니까 그런 역할 연구도 한 걸 보시죠. 그런 것들이 전부 다 어떤 거예요? 그 안의 내용의 안에 자기의 진짜 다른 모습을 갖다 보여주는. 정말 비례자 기법에서 우리가 많이 하는 것 중에 하나죠. 저기 아빠가 있다고 생각하고 한번 얘기해보세요. 라는 거가 비슷하게 펄스는 그런 탐색을 갖다가 하는 걸 우리가 볼 수 있었습니다. 자, 근데 어떨 때는 또 이 환상을 막는 것도 있었어요. 그죠? 댄님아, 내 어렸을 때가 떠올리네요. 그러니까 당신이 어린아이인가요? 비슷한 느낌이에요. 그걸 막 이렇게 하니까 또 어린아이가 아니잖아. 그래서 환상을 막는 것도 있었습니다. 그러니까 약간 제가 느끼기엔 그런 것 같아요. 과거로 돌아가려고 할 때, 그러니까 과거에 있었던 거를 현재로 가져오는 건 좋지만, 과거로 돌아가서 과거에 있었던 이야기를 하는 거는 펄스 선생님은 막는 거라는 그런 모습을 보입니다. 그게 이제 그 정신분석과 게스탈트의 가장 큰 차이기 때문에 here and now에서 느끼는 게 되게 중요하죠. 그러니까 과거의 어린아이가 여기 와가지고 얘기하는 건 좋겠지만 과거로 돌아가서 과거의 시점에서 이야기하는 거는 철저하게 막는 걸 우리가 볼 수 있습니다. 자, 해석에 대한 얘기가 있는데요. 사실은 게스탈트 치료에서는 상담자는 절대 내담자가 말한 것을 해석하지 않는다라고 이해했고요. 5분 전에, 그러니까 상담 시연하기 전에 5분 정도 펄스 선생님도 게스탈트 이론에 대해서 얘기하잖아요. 그 이론을 얘기할 때도 다음과 같이 얘기했어요. 원칙적으로 나는 상담자가 인터프리테이션, 해석하는 것은 잘못된 거라고 생각합니다. 왜냐하면 이런 상담자들은 그들이 환자보다 환자 자신에 대해서 상담자가 더 잘 이해한다고 생각하기 때문입니다. 그러니까 엑스퍼트가 누구라는 거예요? 상담자라는 거죠. 그죠? 프로이디안의 전형적인 사이코 어널리시스를 비판하는 겁니다. 환자에게 적당한 거리를 두고 그가 스스로 발견할 기회를 줘야 됩니다. 이렇게 얘기하죠.
이게 사실은 사이코 아날리시스, 그러니까 정신분석학이 거의 대부분 상담자, 그러니까 치료자가 전문가고 환자 같은 경우는 잘 모른다 이렇게 생각했는데 그래서 보니까는 정신분석에서 해석이 되게 중요하잖아요. 당신의 이런 행동은 어렸을 때 이런 이유 때문에 그것과의 관계에서 성격적인 게 뭐 이렇게 뭐 이드와 뭐 이렇게 돼가지고 이렇게 된 겁니다라는 해석이 있는데 그런 걸 갖다 하는 게 안 맞다고 이야기했음에도 불구하고 실제로 정말 펄슨 선생님이 해석을 안 했냐? 다분히 해석을 많이 했죠. 알겠지만 이 펄슨 선생님이 이 게스탈트를 만들 때는 사실 정신분석의 그 방어기제라든지 이런 걸 갖다가 자기가 안 쓸 수가 없잖아요. 왜냐하면 이분이 자체가 정신분석에 기반을 두고 했으니까. 물론 정신분석의 그런 과거에 집착했던 거에서, 그리고 성적인 거라든지, 리비도라든지 이거에서 넘어가서 신체라든지 히어앤나우라든지 어웨어니스를 굉장히 강조하긴 했지만, 그럼에도 불구하고 이 내담자에 대한 해석은 방어기제로 많이 해석하거든요. 예를 들어 투사라든지, 플렉션이라든지, 서블리메이션이라든지, 그런 것들을 다 사용하니까, 기본적으로 인터프리테이션도 펄슨 선생님은 나는 굉장히 많이 했다고 봐요. 매니플레이션 하는 방식, 이 내담자가 어떻게 조종했느냐, 이런 것도 거의 정신분석학의 그런 아이디어, 정신 역동적인 아이디어를 가져왔다고 봅니다. 정말 펄스가 본인보다 내담자보다 나를 잘 이해했다고 봤을까? 아마 나는 저야 보기에는 펄스가 자기가 전문가라고 생각하지 않았을까, 이런 생각이 들어요. 그리고 마지막에 그 글로리아에 대한 해석도 보세요. 보시면 알겠지만, 이 글로리아에 대한 해석이 분명하지 않았나, 이런 생각이 듭니다. 내담자 자신이 스스로 찾아가도록 펄스가 도와줬는가? 이것도 굉장히 어렵죠. 사실은 진짜 그랬을까에 대해서 잠깐 좀 의심스러운 게 많이 보여주는 게 있죠. 오히려 제가 보기에는 펄스가 리딩하는 거에 있지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 이 게스탈트 이론을 시연한 펄스 선생님 걸 보면은 로저스 선생님의 시연과 굉장히 다른 거가 하나 여러분들 볼 수 있어요. 첫 번째 뭐죠? 여기 보면은 내담자에게 here and now를 확실하게 느끼게 했어요. 그죠? 이 주체가 내담자와 상담자 간의 그 진짜 현재 일어나는 감정과 그 다음에 느낌과 생각을 갖다가 서로 얘기했다라는 걸 우리가 볼 수 있죠. 더 재밌는 사실은 이건 참 놀라운 일인데 이 펄스 이 시연 끝난 다음에 이 뒤에 후기에서 조금 더 얘기하겠지만은 이 글로리아 같은 경우는 자기가 다시 상담을 한다 그러면 펄스 선생님과 상담한다라는 이야기를 합니다. 자, 그래서 굉장히 좀 의문이 가는 굉장히 재밌는 이런 더 시연이 아니었나 이런 생각합니다. 자, 펄스는 시연이 끝난 다음에 다음과 세 가지 결론을 내렸어요. 첫 번째, 글로리아는 가식적인 모습을 통해서 지금 현상을 통제하고 있다. 글로리아는 환상을 통해서 현실을 도피한다. 그러니까 자기하고 접촉을 안 한다는 거죠. 리얼 셀프하고 접촉을 안 하는 거죠. 글로리아는 자신의 진짜 감정과의 만남을 막고 있다. 이런 얘기를 하는 거죠. 그래서 자기가 진짜 사실은 자기랑 만나야 되는데 그렇게 만나지 못하고 가식적인 모습, 자기의 그 양파 껍질처럼 이렇게 감싸고 있다는 거, 가식적인 모습을 막고 있기 때문에 자기의 모습과 만나지 못하는 그러한 글로리아의 모습을 갖다가 이야기하고, 그러기 위해서 할 수 있는 방법은 아까 얘기했던 신체 언어라든지 혹은 엑스페리먼트, 과장이라든지 이런 걸 통해서 들어갈 수 있는 거죠. 또 하나는 직면하는 거죠. 사실은 직면을 굉장히 강하게 해서, 사실상 저 같은 경우 이런 내담자가 만약에 내담자가 이거 갖다 이렇게 했으면 얼마나 힘들었을까, 이 글로리아가, 이런 생각을 해보는데 글로리아가 굉장히 강하죠. 그럼에도 불구하고 할 말은 다 하는 것 같아요. 그런 측면에서 굉장히 의미 있지 않았나 이런 생각을 해봅니다. 자, 무엇이 잘못됐는가 한번 생각해 보면요. 일단은 상담자 내담자 관계가 과연 잘 일어났는가에 볼 수 있고요. 게스탈트 치료에 맞는 내담자인가? 근데 사실상 이 쇼스트롬이라는 이 원래 치료자도 게스탈트 치료자거든요. 그래서 좀 맞을 거라고 생각을 했는데 아마도 제 느낌에는 이 펄스가 워낙 카리스마가 강한 사람이고, 그리고 나이도 많으시고, 그리고 그 당시에 지금 이게 1960년대잖아요. 그때의 남자와 여자의 그런 젠더의, 그러니까 성별의 이 이슈도 있을 것 같아요. 아무래도 그죠? 하이어라키칼한 그 파워, 그러니까는 그 힘의 차이 이런 것도 우리가 볼 수 있을 것 같고요. 내 남자가 저항을 한 건가? 그럴 수도 있겠죠.
이런 것, 이렇게도 저항이라고 볼 수 있겠죠. 펄스는 분명히 이 내담자가 리시스턴스 한 거라고 볼 거예요. 아마 정신분석적으로 본다 그러면요. 아니면 펄스가 왔다 갔다 한 건가? 혹은 일관적이지 않았는가? 그거는 우리가 볼 필요 있죠. 처음에는. 근데 제가 보기에는 펄스 선생님은 직면하는 걸 갖다 굉장히 두려워하지 않았던 것 같아요. 굉장히 강하게 직면했고, 이미 이 내담자에 대해서 어느 정도, 요런 내담자다. 그러니까 포니하다라는 걸 갖다 본 것도 있겠죠. 카메라가 영향을 준 것인가? 이런 것들도 우리가 좀 볼 필요가 있겠죠. 자, 글로리아 방이 아까 얘기했죠? 뭐라 그랬어요? 계속 싸우는 자아를 봤다고 해요. 이 상글로리아가 끝난 다음에 얘기하게 싸우는 자아를 봤고, 그럼에도 불구하고 가장 도움을 받았다고 이야기한 거는 펄스 선생님이었다라고 얘기하고, 다시 상담을 해도 펄스하고 내가 하면은 도움이 더 받을 것이라고 이야기해서, 사실상 이 상담 시연을 하고 나서 이 펄스 시연에 대해서는 많은 사람들이 많이 얘기했던 그런 시연이라고 볼 수 있습니다. 자, 여러분은 어떻게 봤어요? 굉장히 많은 걸 우리가 볼 수 있지만, 이게 펄스 선생님 것만 보고 여러분들이 따라하다 보면 굉장히 심각한 오류에 겹칠 수가 있어요. 제가 개인적으로는 이걸 그냥 바로 따라가기보다는 펄스 선생님의 게스탈트 이론에 대해서 초기 이론, 중기, 초기의 이 초기 선생님이었거든요. 사실 펄스 선생님이 이 상담 이론을 게스탈트 이론을 만들었지만, 실제로 이 게스탈트 이론을 완성시키고 이렇게 했던 거는 펄스 선생님이 돌아간 다음에 펄스 선생님 사모님, 와이프가 많이 만들었다고 해요. 그리고 나중에 보니까는 그 책도 앞에 있는 책 몇 권도 와이프하고 같이 썼는데 펄스 선생 혼자 이름으로 나왔다라는 얘기도 있고 뭐 그렇거든요. 그래서 로라 펄스 것도 우리가 좀 생각을 하면서 게스탈트에 대해서 좀 생각해 보면 어떨까 싶고요. 최신 게스탈트 이론들 많이 있잖아요. 그리고 기법도 많이 있고 여러분도 알다시피 지금 누구냐 김정규 선생님이라고 계시고 유계시 선생님 이런 분들이 지금 많이 게스탈트 하시니까 게스탈트에 대해서 좀 여러분들이 좀 이렇게 초기에 상담 시험만 가지고 저게 게스탈트야 이렇게 생각하지 마시고 좀 더 게스탈트에 대해서 생각을 해보고 그 다음에 공부를 하면 어떨까. 그리고 이것도 의미가 있는 상담 시연의 하나의 모습이니까 여러분들이 바라보면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 여기까지 할게요. 감사합니다. 다음엔 앨리스로 가서 앨리스 상담 시험과 그 다음에 전체적으로 이 3 어프로칭 사이코테라피가 어떻게 끝나는지를 배우는 시간을 갖도록 하겠습니다. 감사합니다.